ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಅ ಹೌಸ್. ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಡ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಬೇಬಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಸೊ ಬೇಬಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಮಗು, ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗಲಿ, ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಬೇಡ ಇವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಠ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಠ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಬೇಬಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡನ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು, ಓಡಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಮ್ಮಿ ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸೋ ನೈಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ನನಗೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಸಿ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಯು. What is with you should not, the external force should not come and change your attitude. You should always be positive. So ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಥ್ರೂ ದ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಅಪ್ರೋಚ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಗ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೌದು, ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೇ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ನಂಬರ್ 2 is you have to be attentive. Number 3, you have to be active. Being alert is showing your presence of mind. In selling, salesperson have to be alert, attentive and active. Only then he or she will be able to tackle or handle customers more effectively and more efficiently. Alertness helps the salesperson meet each and every type of selling situation. Selling is more about listening and talking with the right attitude. Being alert, attentive and active. If you fail in any of these qualities, the chances are you will fail in making a sale. Have lion's attitude. Lion is the king of the jungle. Simha, Kadina Raja. Lion is the king of the animal kingdom. Simha, Kadina, Pranigala Raja. Lion is not the tallest animal in the jungle. Simha, Atyanta ಕಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ. Lion is not the heaviest animal in the jungle.
ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ. Lion is not the smartest animal in the jungle. ಸಿಂಹ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ. But still lion rules the jungle. Hello my dear friends, I thought let me just share with you one small story, beautiful story. I'm sure everybody will love the story. Children are playing around. Okay, hi. Children are playing around. Okay, this is small, it's a very beautiful story. I'm sure this should definitely motivate you all. It is basically on the attitude. अपना जो एटीट्यूड है उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी जरूर आपको लेके आऊं. फ्रेंच में एक कंपनी हुआ करती थी, अल्फांसो डी अल्बर्क्यू. बहुत मशहूर कंपनी था. इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी. बेसिकली इट इज अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ऐसा होता है कि जनरली यूरोप में और मेनी ऑफ द कंट्रीज में व्हेन कंपनी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, when they flourish in their own country, they start looking for expansions in other countries. जैसा कि just like other companies, usually earlier it so happens that people used to have big names. This is, I'm talking about somewhere between 50, 60 years or much before that. This company was named as Alfonso de Albuquerque. जैसा, if you must have heard of Choitram and Sons, Krishnaya Chetty and Sons, Jashanmal Group, Hamad and Brothers. So there used to be a family name, and this is how the trend used to be. It's not like nowadays you have the short name. So those days it used to be long, bigger names that people used to have. This is a very popular company those days. This is a story, yeah? Alfonso de Albuquerque. It was well established and they flourished all over Europe and many of the countries. And now they thought for an expansion towards the African nations. They thought Africa is a very huge country, very huge continent. They thought of conquering Africa. And they chose two successful salespersons from their company. One was Albert, the other one was John. Okay, they called one by one. Albert never knew that John also is planning to leave, and John doesn't know even Albert also is planning to leave on a market research. So Albert was called by the company director. He told him, see Albert, I'm choosing you. You will be the right person who can go to a market research and study about the footwear. So Albert took his flight from France to one of the African nations, Ethiopia. Then he landed in Ethiopia with his team and then went on to the country which he is supposed to go there. And then he landed there, but there wasn't any enough transportation. But he has to somehow go and reach there and to understand the market research. So he went there and he saw people around in that particular country. Nobody is wearing footwear. Forget about selling shoes. Nobody is wearing footwear. So he was wondering. He took almost about 30 days from north of that particular country to the south and from the east to the west. He went all over the nation. And then he saw nobody is wearing a foot. People are walking on barefoot. So then he came back to Ethiopia. He called his boss. Boss, this is me, Albert here. See, boss, I see nobody is wearing footwear. How do we think of selling shoes there? It is highly impossible, boss. Nothing can be done here. So his boss told, okay, your research is done, your survey is done, come back. So he came back to France. Then after a while, he called John. He told John, see, I'm sending you to this particular country. You'll have to go there, get down in Ethiopia, go to that country, then see how the market, how the research. You'll have to do a research and see the market and give me a report. As Albert left, he also left. After Albert is back, John left to Africa. He got on at Ethiopia and then he took smaller transportations. He went to that particular country and he went and saw. He also did a market research and he saw everywhere. Nobody is wearing footwear. People are walking barefoot. Then he also came back to Ethiopia. He has to call from Ethiopia. Boss,
I'm not going to leave this place. I'm going to stay on. First thing, please, we'll have to create a manufacturing unit here. We'll have to make a manufacturing hub. This is a very big market here. It's a huge market. Right now, please send me the entire team. We are going to set up a factory here and we are going to sell the shoes to each and every individual, each and every person there. See the difference. The selling only happens with a proper and good attitude. If you have the right attitude, you can do well. If you have a wrong attitude, same thing, reverse, vice versa. This is all, my friend. I thought I have to share it with you. Sale, S-A-L-E. I'll put the definition sale as speaking politely, listening attentively, acting positively. Only then you can earn friendly. All the best, my dear friends. Good luck.